Seis embarcaciones pequeñas aparecen en el radar del USS Abraham Lincoln a 14 kilómetros de distancia, distribuidas en un arco de 40 grados por el flanco sur, sin aproximarse, manteniéndose en posición. Cada una lleva a bordo un sistema portátil de defensa antiaérea, el Misiles, la variante naval iraní, con mayor alcance y un buscador más sofisticado que las versiones que han aparecido en cada enfrentamiento de esta guerra. Tres helicópteros MH-60 Romeo están en el aire realizando una patrulla antisubmarina de rutina cuando las embarcaciones comienzan a disparar. No contra los helicópteros, sino cerca de ellos. Cada misil se lanza en una trayectoria que no liga a seguir delta del helicóptero al que apunta. Lo suficientemente cerca para obligar a una maniobra de evasión, lo suficientemente lejos para que el helicóptero sobreviva cada vez. Seis embarcaciones disparando en secuencia, nunca más de dos misiles en el aire al mismo tiempo. Un patrón que, para cualquiera que observe los enfrentamientos individualmente, parece exactamente lo que aparenta ser. Fuego de sistemas portátiles, helicópteros y den. Procedimiento estándar funcionando como ese diseño. En el centro de información de combate, el tablero de amenazas muestra seis embarcaciones pequeñas en una rotación lenta de trayectorias de misiles que casi alcanzan su objetivo. Cada informe individual de enfrentamiento dice lo mismo. Contacto con disparo, helicóptero evadió, misil cayó al mar, sin daños. Los oficiales de guardia registran cada uno, actualizan el panorama de amenazas y pasan el siguiente. Seis embarcaciones disparando despacio, casi con desgana, nunca más de dos misiles en vuelo. Ningún enfrentamiento individual exige atención urgente. Ese es el objetivo. El teniente comandante Antonio Rivera lleva un seguimiento continuo de las posiciones de los tres helicópteros desde el primer disparo. Forma parte de su trabajo, la coordinación de helicópteros, asegurarse de que los tres activos aéreos de la formación están especiados para cubrir sus sectores de búsqueda asignados sin dejar huecos. Normalmente es una tarea de fondo, un flujo constante de actualizaciones de posición que confirman que todo está donde debe estar. En cuestión de minutos, advierte algo que los informes de enfrentamiento individuals no muestran, porque ningún informe individual está diseñado para mostrarlo. El helicóptero uno ha tenido que evadir tres veces. Cada evasión lo ha empujado hacia el nordeste. El helicóptero dos ha evadido dos veces, ambas empujado hacia el norte. El helicóptero tres ha evadido una vez, empujado hacia el nordeste. Tres helicópteros, tres posiciones de partida distintas, tres patrones de patrulla distintos, tres amenazas individuales distintas que, vistas una por una, parecen enfrentamientos aislados con sistemas portátiles. Vistas juntas en la pantalla de seguimiento de posición de Rivera, las tres aeronaves convergen hacia el mismo cuadrante, al norte-nordeste de la formación. No porque nadie les haya ordenado ir sino porque cada vez que uno de ellos ha intentado alejarse de un misil entrante, la única dirección que tenía sentido era una dirección que resultaba ser el nordeste. Rivera consulta el área de la que están siendo alejados los helicópteros, rumbo 187 sur-suroeste. Hace unos minutos, ese rumbo tenía un helicóptero proporcionando cobertura intermitente baja altitud como parte de su patrón de patrulla, no cobertura constante, pero suficiente para que el sector fuera barrido cada pocos minutos por los sensores de visión descendente del aparato. Ahora no tiene ninguno. No porque nadie haya ordenado alejar los helicópteros del rumbo 187, sino porque seis embarcaciones pequeñas disparando misiles que nunca terminan de impactar han dedicado varios minutos a asegurarse de que ninguno de los tres helicópteros pudiera estar allí. Presenta el informe. El análisis de patrón sugiere acorralamiento coordinado de activos aéreos alejándolos del rumbo 187. Se recomienda restablecer cobertura inmediata en ese sector. La respuesta liga, maniobras de evasión consistentes con respuesta estándar a amenaza de sistemas portátiles. Patrón coordinado no confirmado. Continúan operations actuales. Rivera la respuesta dos veces.
Desde donde estas sentido el oficial de guardia, la respuesta tiene sentido. Cada enfrentamiento individual es genuinamente una evasión estándar ante sistemas portátiles, de manual y sin nada extraordinario. El patrón solo existe se observan las posiciones de los tres helicópteros a lo largo del tiempo, que es exactamente la función concreta que el trabajo de Rivera lo exige vigilar y que casi ninguna otra responsabilidad a bordo require. Sigo observando el rumbo 187. El fuego de las embarcaciones pequeñas se intensifica, no con mayor precisión, sino con mayor frecuencia. Los tres helicópteros están ahora completamente comprometidos en maniobras de evasión continuas. Los tres han sido apartados por completo de cualquier posición de cobertura sobre el rumbo 187. El hueco que había sido intermitente se vuelve total. Cero cobertura de helicópteros en un radio de 30 km centrado en el rumbo 187, por primera vez desde que la formación llegó a esta zona de operations. El procedimiento estándar cuando la cobertura de helicópteros sea cero en cualquier sector establece que dos helicópteros de reserva despegan desde la cubierta de vuelo en cuestión de segundos, estableciendo cobertura de sustitución en 4 minutos. Es una respuesta bien ensayada, lo suficientemente rápida como para que en todos los ejercicios y en cada hueco real anterior haya cerrado el agujero antes de que pudiera ocurrir algo significativo. La cuenta atrás de 90 segundos comienza en el momento en que el hueco pasa de intermitente total. 1 segundos después, aparece una forma de lanzamiento desde el rumbo 187. No desde las embarcaciones pequeñas, sino desde algo 70 kilómetros más lejos, algo que ha permanecido en silencio todo ese tiempo, motores fríos, radar apagado, esperando una ventana de 90 segundos que sus embarcaciones pequeñas habían pasado los últimos minutos creando una maniobra de evasión a la vez. El ROD 500, el misil balístico de corto alcance de combustible sólido de Irán. No es la ojiva más pesada del arsenal iraní, en la más rápida, en la más maniobrable. La formación ha derrotado misiles más pesados, más rápidos y más maniobrables que este en enfrentamientos anteriores de esta guerra. Lo que hace peligroso el ROD 500 aquí no es el misil. Es el momento. Desde 70 kilómetros, el tiempo de vuelo del ROD 500 es de 83 segundos. Su trayectoria es baja y plana. Lo suficientemente plana para que durante los primeros 60 segundos de vuelo permanezca por debajo del horizonte radar del sistema Aegis, pegado a la curvatura de la Tierra en el corredor de aproximación específico que la cobertura de helicópteros a baja altitud existe precisamente para cubrir. Con helicópteros presentes, ese hueco de 60 segundos no existe en la práctica. El radar de visión descendente de un helicóptero volando bajo detecta contactos rezantes que un radar montado en un buque geométricamente todavía no puede ver. Sin helicópteros en ese corredor, el ROD 500 es, a todos los efectos, invisible durante 60 días 83 segundos. 83 segundos de tiempo de vuelo. 90 segundos de hueco de cobertura. Irán calculó el momento de modo que el misil llegue 7 segundos antes de que los helicópteros de reserva pudieran estar siquiera en el aire, y mucho menos de vuelta en posición. No un misil más rápido que las defensas de la formación, sino un misil más rápido que la capacidad de la formación para verlo venir. Por decirlo, explotando una costura específica entre dos sistemas que funcionan perfectamente por separado. Rivera leva observando el rumbo 187 desde su primer informe, mucho antes de que hubiera nada en el que ver. Cuando aparece la forma de lanzamiento, no tiene una traza radar. Nada en el rumbo 187 ha cruzado todavía el horizonte radar del Aegis, y no lo hará en casi un minuto. Lo que tiene son varios minutos de telemetría de tres helicópteros que han estado transmitiendo de forma continua mientras maniobraban. Cada señal de sensor, cada cámara, cada retorno radar, enviado al buque como parte de la rutina. Casi nada de eso se revisa en tiempo real porque la atención de los helicópteros durante los últimos minutos ha estado puesta en mantenerse con vida, no en buscar.
En ese mismo instante, el helicóptero 2, virando con fuerza hacia el norte durante su tercera maniobra de evasión, con las alas inclinadas para poner distancia entre él y el último casi impacto, bar con su sensor infrarrojo de visión descendente el rumbo 187 durante menos de medio segundo mientras gira. El sensor capta un destello de lanzamiento, a 70 km de distancia, justo en el horizonte, la inconfundible forma térmica de un motor de cohete de combustible sólido encendiéndose. El sensor del helicóptero no tenía instrucciones de mirar al rumbo 187. Nadie lo apuntó allí. Estaba mirando en esa dirección por completo accidente, durante una fracción de segundo, en medio de hacer algo completamente distinto, sobrevivir. Rivera capta el destello en la telemetría casi de inmediato porque es una de las pocas personas a bordo que está mirando esa señal en absoluto. Y porque ha pasado los últimos minutos esperando específicamente algo, lo que fuera, del rumbo 187. Un destello infrarrojo, sin traza, sin velocidad, sin clasificación confirmada, nada que normalmente generaría una alerta por sí solo. Pero un destello en ese rumbo, y esa distancia, en el momento exacto en que un hueco de cobertura de 90 segundos se ha vuelto total por primera vez en el despliegue, solo puede ser una cosa para Rivera. Tiene el perfil de vuelo conocido del rodquimientos de enfrentamientos anteriores en esta guerra, la trayectoria específica baja y plana, los 83 segundos de tiempo de vuelo desde esa distancia, el problema del horizonte radar que ha surgido en análisis posteriores a otros enfrentamientos, pero que nunca ha sido el hecho central y vivo de un enfrentamiento. Un dado infrarrojo más un perfil de vuelo conocido es suficiente para construir una traza práctica, no precisa, pero suficientemente buena. Segundos después del destello de lanzamiento, Rivera transmite una solución de orientación directamente a los operadores del radar de control de fuego del Aegis, saltando la cadena de informes más lenta porque no hay tiempo para ella. No es un contacto clasificado, no tiene nada que clasificar. Un rumbo predito, una banda de altitud y un tiempo hasta el horizonte radar construidos a partir de un destello infrarrojo y un perfil de vuelo, con una sola línea añadida. Orientan radar al rumbo 187. Adquisition radar práctica en 31 segundos. Probable rodquimientos en 30. El operator de radar orienta de inmediato un radar de control de fuego al rumbo y la banda de altitud indicados. No hay nada que perder mirando. Es por un. El rodquimientos cruza el horizonte radar del Aegis exactamente 31 segundos después de la orientación de Rivera, precisamente como se predijo. El perfil de vuelo real del misil coincide casi exactamente con el que Rivera extrayó de memoria y de enfrentamientos anteriores. Esto es 28 segundos antes de lo que el radar lo habría adquirido mediante los patrones de búsqueda normales, que baron medicament y habrían encontrado el rodquimiento solo una vez que hubiera ascendido lo suficiente para ser geométricamente visible por sí solo. La búsqueda normal habría detectado el misil cuando ya llevaba 53 segundos de sus 83 segundos de vuelo, con 30 segundos de tiempo de vuelo restantes en el momento de la detección. Suficiente, en el mejor de los casos, para un lanzamiento de SM2 y una sola oportunidad. Con la adquisición temprana, la formación tiene 51 segundos de tiempo de vuelo restantes en el momento de la detección. Suficiente para dos. El primer SM2 se lanza casi de inmediato. La celda de lanzamiento vertical dispara a los pocos segundos del bloqueo radar, ascendiendo hacia un punto de interceptación construido sobre la trayectoria del rodquimientos tal como ha sido rastrida durante sus primeros 4 segundos de visibilidad radar. El SM2 alcanza su punto de interceptación 25 segundos después. El rodquimientos ejecuta una pequeña corrección terminal, 1,4 grados. Nada parecido a las dramáticas evasiones repetidas de un vehículo de reentrada maniobrable, solo un modesto ajuste de rumbo, del tipo incorporado en un misil de esta clase como salvaguarda final contra exactamente este tipo de interceptación. Es suficiente. El desplazamiento lateral situó la detonación del SM2 a 19 metros del armazón, fuera del radio lethal.
22 segundos restantes. El segundo asemdo se lanza con una solución actualizada. El sistema de control de fuego recalcula instantáneamente en torno al rumbo corregido ahora conocido del ROD 500. El misil mantiene ese rumbo. Tiene programada una corrección terminal, no dos, y ha gastado su única carta. El segundo asemdo alcanza el punto de interceptación y detona a 4 metros del armazón. No es una destrucción limpia. El patrón de fragmentación alcanza la sección de cola del ROD 500, las aletas de control del conjunto de guía trasero, sin llegar a la ojiva. La cola del misil se integra en la explosión. El ROD 500, a 9 segundos del impacto, se convierte instantáneamente en una masa sin guía, y no es un misil en ningún sentido significativo, solo impulso y masa y una ojiva, quedando en la trayectoria balística que su velocidad restante y la repentina pérdida asimétrica de sus superficies de cola producen. 9 segundos, sin.